नमस्कार मित्रांनो, इंग्रजीच्या या आपल्या 5वीच्या पेज नंबर 2 च्या पुढच्या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत. बघूया व्हिडिओ. The animals are. Teacher, we can also talk about what the animals are doing. Yes, Nikhil, you can. The dog is chasing the cat. Good. The cat is chasing the mouse. Yes, it is. The monkey is peeping into the garden. Perfect. The frog is sitting on a rock. Great. The sheep are grazing. That's right. The bee is flying around. The bee is buzzing around. Very good, Priya. The parrot is sitting on the tree. Good. The pigeon is sitting on the roof. Perfect. The caterpillar is crawling. Perfect. The mouse is running. Perfect. Use this table to make sentences. आपण ज्या पद्धतीने आधीच्या भागामध्ये पाहिलेलं होतं, अनेक वाक्य आपण या टेबलच्या माध्यमातून तयार करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, द डॉग इज चेसिंग अ कॅट. अशी अनेक वाक्य आपण या टेबल पासून तयार करू शकतो. Then write them down. A to Z. भेटूया पुढच्या भागामध्ये नवीन भागासह.